Basic principle of pharmacy, outcome measure. What do the result mean? What do the result mean? What do the result mean to me? Are they useful? Does the treatment has a real effect? اگه نو که هیچ. اگه yes, what is the role of the chance? آیا چانسی وجود داره؟ نه. اگه داره, does it have a clinical importance? Does the treatment is a real effect? بایستی outcome measure should be read با RR, ARR, NNT. پس does the treatment has a real effect? Does the treatment has a real effect? I don't know. I should evaluate RR, ARR, and NNT. What is the role of the chance? A statistical method should be checked to assess the role of the chance. Okay? مثل چی؟ مثل C, I, and P. C, I یا P اندازه گیریشه. Table helping calculation. All patient, number of events, rate. Experimental, control. Experimental rate, control rate. بعد این ER experimental event rate, control event rate. بعد اینجا چجوری پرش کرد؟ یادم رفت الان سر کلاس پر کرد. میگه simple theoretical example for drug therapy evaluation. Good. Simple theoretical example for drug therapy evaluation. 200 patients are treated with the drug. 100 patients are enrolled in the experimental group and 100 in the control group. 200 تا 100 تا 100. After 1 year the survival is examined. Event یعنی death. 3 patients died in control group while in the experimental group only 1 person died. Serve side effect occur in 2 patients in the control group and 5 patients in the experimental group. In the control group and 5 patients in the experimental group. Calculating outcome measure. Event rate of control group, control event rate. control event rate میشه CER. پس چجوری calculate بکنیم outcome measure را؟ با CER یعنی control event rate. خب تو کنترل چند نفر مردن؟ 3 نفر. 3 تا تو 100 تا میشه 3%. 3 patients died out of 100 patients getting placebo during 1 year. Event rate of experimental group یعنی experimental event rate یا EER 1 نفر تو 100 تا مرد میشه 1%. If 100 patients are treated with a study drug, 1 dies during 1 year. حالا calculating and interpreting outcome measures RR. RR یعنی relative risk. میگو یعنی relative risk میشه experimental event rate تقسیم بر divided by control event rate. Risk of outcome is the treatment group divided by risk of the event in the control group. Relative risk tell us how many times more likely it is that an event will occur in the treatment group relative to the control group. In our example, 1% divided by 3% میشه 33%. 3% کجا آورد؟ 3 تا تو 100 تا مردن تو کنترل، 1 تو 100 تا مرد تو گروه داروی اصلی. پس 2 تا مرد کمتر شد در 1 سال. درسته؟ حالا relative risk, if the relative risk is 1 it means that there is no difference between two group. یعنی این 1% مرده اینم 1%. اگه کنترل پیچ اختلاف. If the relative risk is less than 1 مثل الان it means that the treatment reduce the risk of the events to 33% of the control group. یعنی ما 33% تونستیم میزان مرگ رو کمتر کنیم. If the relative risk is more than 1 means that the treatment increase the risk of the event. بدتر کرد اوضاع رو. 5 نفر مردن به جای 3 نفر. Okay? Relative risk is equal to 1, no difference. Less than 1, good effect. More than 1, worse effect. پس ER گفتیم توی experimental event rate تو control event rate. آره اون کنترل. حالا خودش چجوری حساب می‌کنم این دو تا رو نگاهش کنم. این اینجا اینجوری خوابیده. اون اینجا اینجوری گرفته. آخه یعنی چی؟ کنترل تو ایونت یه نفر experimental event rate تقسیم بر control event rate relative risk رو در میاریم. Calculating and interpreting outcome measure RRR. Relative risk reduction. ما چقدر تونستیم relative risk رو کم کنیم؟ Relative risk reduction refer to the change of the relative rate of the experienced event in the experimental group compared to the control group.
پس relative risk reduction برمیگرده به تغییر RR از گروه experience event in the experimental group در مقایسه با کنترل گروپ. میگه relative risk reduction میشه 1 منهای RR. الان RR ما شد 33%، درسته؟ 1 منهای 33% میشه 67%. 67% چی شد؟ حالا 67% چی شد؟ میگه the probability of death is 67% lesser reduced by 67% when the patient takes the drug. یعنی 33% بهتر شد در مقایسه با اون. یعنی ما تونستیم 67% میزان مرگ و میر رو کم کنیم. 2 نفر کمتر مردن. ببین 100 تقسیم بر 30 کن، تقسیم بر 33 کن میشه 3 قسمت دیگه، درسته؟ حالا 33% در مقایسه با گروه کنترل میزان مرگ و میر کمتر شد. یعنی 67% تونستیم مرگ رو کاهش بدیم. مرگ رو کاهش بدیم یعنی ریلیتیو ریسک رو کاهش دادیم. حالا relative risk reduction tell us the reduction in rate of the event in the treatment group relative to the rate in the control group. میزان کاهش در گروه اکسپریمنت چقدره، میزان کاهش در گروه کنترل چقدره. حالا ما اینو منها کردیم، اینم منشه. یعنی the probability of this is 67% is lesser reduced by 67%. relative risk reduction میشه experimental event rate minus control event rate divided by control event rate. یا اینا یعنی مستقیم هم میشه در آوردش با مستقیم میشه اونا جدا جدا حساب کرد اونم در عین همینه. حالا calculating and interpreting outcome ARR absolute risk reduction. بگو absolute risk reduction. risk of event in the control group minus risk of event in the treatment group. ARR absolute risk reduction میشه کنترل منهای ایونت. الان ما تو کنترلمون 3% بود، اکسپریمنتمون شد 1%، منهای هم شد absolute risk reductionمون 2%. حالا absolute risk increase میشه اکسپریمنت ماینوس اون. absolute risk reduction tell us the absolute difference in the rate. چرا میگه absolute؟ چون قدر مطلق گرفته، یعنی پوزیتیو در میاد. absolute میشه عدد پوزیتیو. absolute rate of the event between the two group and give an indication of the baseline risk and treatment effect. It refers to that the experience difference affect how many percent of the patient population. In our example absolute risk reduction 3% منهای 1% میشه 2%. absolute risk reduction if the absolute risk reduction is 0 means that there is no difference between two group, thus the treatment had no effect. اگر absolute risk reduction 0 باشه یعنی فرقی نیست بین دو تا گروه، یعنی کنترل منهای اکسپریمنت 0، یعنی 3% منهای 3%، 3 تا اینجا مردن 3 تا اونجا مردن، چه فرقی کرد پس؟ خب حالا اگه if the absolute risk reduction is for example 2% it means the treatment is beneficial because death of 2% of patient is avoided. چون 2% جامعه را تونستیم مرگشون رو avoid کنیم. پس absolute risk reduction risk of the event of the control group minus risk of event in the treatment group. اوکی؟ همین فرمولا حفظی میگه absolute risk reduction is a control group minus this. اینم توضیحش. حالا یعنی چی؟ یعنی beneficial بوده. عددمون چی بوده؟ beneficial. calculating and interpreting outcome measure NNT. NNT means number needed to treat. بگو number needed to treat. میگه number needed to treat tell us the minimum number of patient we need to treat with the drug in order to prevent one bad event. تعداد مینیموم مریضی که ما بایستی درمان بکنیم تا جلوگیری بکنیم از یه اتفاق بد. In our example NNT is 1 divided by 2%. چرا؟ چون میگه NNT میشه 1 divided by absolute risk reduction. فرمولش چیه؟ NNT is 1 divided by absolute risk reduction. حالا 1 تقسیم 2% میشه 50. It means thus 50 patient must be treated in the given time interval to save one life. وقتی 2% میتونی جلو مرگا بگیری یعنی از هر 50 نفر یه نفر جلو مرگش گرفته میشه، یعنی مینیمم 50 نفر. 2% یعنی 2 تا تو 100 تا، بس یکی تو 50 تا، مینیمم تو یه نفر تو گروه 50 نفر. If the NNT
is one, if for example NNT is 1 for antibiotic treatment and NNT 20 to 200 for prophylactic treatment. آنتیبیوتیک تریتمنت، آنتیبیوتیک بدی حتما یه نفر باکتریاش میمیره دیگه، پس یه نفر خوب میشه، از هر یه نفر. اما 20 تا 200 برای پروفیلاکتیک، برای درمانهای پیشگیرانه است. مثلا شده 50 بین 20 تا 200، پس مثلا پروفیلاکتیک تریتمنت بود. پس what is the NNT? Minimum number of patients we need to treat with the drug in order to prevent one bad event. این فرمولشه number needed to treat. Calculating and interpreting outcome measure NNH, number needed to harm، میشه 1 divided by absolute risk increase، یعنی اون دارویی که ورس شد. NNH یا number needed to harm tell us the minimum number of patients treated when the given side effect is present as a consequence of treatment. Number needed to harm tell us the minimum number of patients treated by the given side effect. یعنی دارو عوارض داشته is present as a consequence of treatment. In our example, control event rate 2/100 experimental event rate 5 تا به 100 تا 5%. مثلا اگه 2 نفر تو گروه کنترل بمیرن ولی 5 نفر تو گروه، این مثال جدیده، 5 نفر تو گروه اکسپریمنت بمیرن، absolute risk increase اکسپریمنت منهایسی میشه 3%. یعنی داره هارم میزنه، یعنی مرگومیر بیشتر شده از کمتر بشه، درسته؟ خب این داره هارم میزنه، پس absolute risk increase شده. میبینی absolute risk increase رو داره حساب میکنه. حالا number needed to harm 1 تقسیم بر 3%، 33.3%. it means if 33 patients are treated with the drug in the given time interval the side effect occur in 1 patient. اگه 33 تا مریض درمان بشن با دارو تایم اینتروال ساید افکتمون occur in 1 patient. از هر 33 نفر 1 نفر دچار عوارض میشه. از number needed to harm میشه 1 divided by absolute risk increase. The role of the chance. نقش چانس چیه؟ confidence interval یا CI. confidence interval یا CI. confidence interval are an estimate of the range of values that are likely to include the real value. Usually confidence interval are quoted as a 95% confidence interval, which means the range of values that have a 95% chance of including the real value. کانفیدنس اینتروال معمولا 95% بایستی باشه تا این معنی بده که میانگین رنج ولیو هایی که 95% چانس دارن که شامل این ریل ولیو بشن. یعنی تمام این چیزایی که هستن 95% احتمال داره که بیافتن وسط گراف. ببین مثلا این اگه یه گراف بل شیپ بود 95% این وسطش بود. خب حالا میگه چانس دارن که including the real value. If the 95% confidence interval for difference between treatment and control group is small، اگه این 95% کم باشه یعنی نرو تراپیوتیک باشه مثلا is small and those not overlap the no effect point we can be sure that the result is real. اون وقت ما میتونیم مطمئن باشیم که result is real. میتونیم مطمئن باشیم که result نفهمیدم. If the 95% confidence interval for difference between treatment and control group is small and does not overlap نکنه یعنی no effect point we can be sure that the result is real. 95% کنترل جدا، تریتمنت جدا، اوورلپ هم نکنه، جفتش هم کم باشه. اما اگه اوورلپ کنه مثلا 2 تا گراف اینجوری افتاد رو هم ما زیاد شور نیستیم. اما اگه 2 تا گراف کاملا اینجوری کاملا بینش فاصله بود اون وقت چیه؟ این چی میگم؟ مثلا فرض کن یه قله، اینم یه قله، بین این قله و این قله فاصله هست. اوکی؟ اما اگه 2 تا قله بیفته رو مثلا این اینجا باشه اون یکی اینجا باشه، یعنی مثلا این که یه اوورلپ اینجوری پیش بیاد، خب میگه که ما شور نیستیم. اما اگه کاملا not overlap بکنن یعنی no effect point داشته باشن we can be sure that the result is real. میتونیم مطمئن شیم که واقعا نتایج درست حسابیه. The more subject that there are in the study، هرچه سابجکت ها بیشتر بشه the narrower the confidence interval are likely to be and therefore a larger study give more reliable study. هرچی مطالعه بزرگتر بشه تعداد آدماش بیشتر بشن، سابجکتاش مور باشن، وقت more reliable قابل اعتماد تره. حالا از این ما باید چی بفهمیم؟ ببین اولا این